Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Mi nombre es Arturo Mendoza Larios. Yo soy el gerente general de TDM. Y el día de hoy vamos a hacerles una demostración en vivo del BMA360, para lo cual hemos invitado a dos expertos de ClearOne, a Fausto Purín. Fausto tiene más de 20 años de experiencia en la industria de la videoconferencia. Es muy crítico cuando implementamos las soluciones de videoconferencia, identificar sus necesidades, y eso habla mucho de su experiencia, porque pues quiere que quede bien las salas que implementamos. Y también está Chris. Chris también tiene más de 20 años en la industria de la videoconferencia. Él está en, en ClearOne, en Utah, en Salt Lake City. Fausto está en Brasil. Y, y Chris es la persona que nos va a hacer la demostración. Él es un experto de ambos, tanto de Fausto como de Chris. Nosotros hemos aprendido mucho y les damos las gracias por estar aquí el día de hoy con nosotros. Fausto, tienes la palabra. Muchas gracias por estar con nosotros. Ok, bueno, muchas gracias Arturo. Gracias por organizar el webinar. Muchas gracias por la invitación también para presentar los productos de ClearOne. Arturo ya me ha presentado, entonces no voy a hacerlo nuevamente. Solo quería comentarlos, agradeceros por estar acá con nosotros hoy y comentar un poco lo que vamos a hacer. Arturo ha organizado este webinar porque queríamos divulgar los beneficios, las características y las bondades de nuestra línea de productos de audio y más específicamente de nuestro nuevo micrófono, nuevo en términos, lo lanzamos ya hace un año, pero es el último que lanzamos, que se llama el BMA360. Yo voy a compartir algo muy rápidamente, que es un segundito solo, que estoy buscando el material. Ok. I hear you. Can you guys hear me? Yes. Hi, Chris. Hello. Sorry. Welcome and thanks to join. Yeah. Sorry. That didn't happen last time we talked. The settings were difficult to figure out. Right. Okay. I hope that you are set now. Yeah, I think so. Okay. I will continue a little bit in Spanish and I will revert to English after that. Entonces, estaba comentando que voy a compartir algo. Muy básicamente es solamente para decir dónde se inscribe el micrófono de ClearOne en nuestra línea de productos. Tenemos una línea de productos bastante extendida de audio, tenemos otras líneas, pero como fabricante de audio profesional, tenemos productos que van desde el audio individual, el personal, chat 50, hasta los sistemas más evolucionados. Y el BMA360 se encuentra en el tope de gama de los productos más evolucionados. Es un micrófono que tiene características únicas que Chris nos va a detallar durante la demostración. Y nada, era eso que quería comentarlos para iniciar esta charla. Chris está en Estados Unidos, habla inglés. Espero que eso no sea un problema para nosotros, pero si tenéis alguna duda, si hay algún cuestionamiento, si hay algo que no queda claro, nos interrumpan, por favor, y yo hago el puente o Arturo hace el puente entre el inglés y el español. Chris, so I was explaining to people what we are doing, what we will show. So now the floor is yours. Okay. Very good. Let me change my camera. Okay.
Okay, so thank you all for joining. My name is Chris. I'm in the large training room here in Salt Lake City. You can see it's a good-sized room. It is 13 meters long by 8 meters wide with a 3-meter ceiling. The way that you're hearing me is through our BMA360s, the 2x2 beam-forming microphones. We have 3 of them in this room. There's one here. As I walk over here, this second one, I'll just point at it here, is covering this main space. And then where I started the call, there above the computer station. So we could easily cover the space with 2 beamformers. That's just fine. The one over the presenters area is to deliver voice lift, to take my voice and put it into speakers in the back of the room. Similarly, this microphone can take my audio and put it into the front ceiling speakers so that we can talk to each other even in a very large space very easily hear each other without shouting. I'll demonstrate that, but first I'll just walk the room a little bit. Just sort of walk through and let you hear the BMA360s in this environment. It's a big room. You can see there's a lot of glass in here. There is a lot of drywall everywhere else. The room is not treated acoustically. We don't have any acoustical paneling or anything like that. So it is a quite reflective space. Despite that being so, our beamformers are going to do a very nice job of giving very directional audio. The beamformer is going to follow me as I move about the room. And as it does that, as it follows me, the rest of the microphone is going to be gated way down in the mix. The audio that you're hearing should be very natural, very intelligible, very clear. And that should be the case no matter where I am or what I'm doing. If I'm seated or if I'm standing, if I'm moving about and talking, my audio should be almost unchanged. I can be close to the mic, far away, facing the mic, or even facing away. I'll step over here into this corner. At this distance, the nearest microphone is 6 meters away. Even here at a distance of 6 meters, I can turn around with my back to the microphone, talking into the corner. My level may have dropped a little bit, but you should still be hearing each and every word. I'll show just a few slides, which I think will help in explaining and understanding our BMA360 system. Chris, while Yes. you are putting up the slides, I will just comment something. Chris nos ha enseñado la sala donde estamos, es una sala de demostración, de entrenamiento que tenemos en Salt Lake City. Es una sala que tiene 13 metros por 8 y tenemos ahí 2 micrófonos BMA360. Os va a demostrar los dos, no tanto porque necesitemos de 2 micrófonos en esta sala, sino que para demostrar la transición de un micrófono a otro, para demostrar también algo más que vamos a ver, que es el voice lift y el control de cámara, es mejor tener 2 micrófonos para poder diversificar las acciones. Chris a un momento dado se trasladó al ángulo a uno de los ángulos de la sala y nos ha comentado que estaba a 6 metros de distancia del micrófono. Eso quiere decir que el micrófono en sí mismo tiene capacidad de abarcar una área de 12 metros de diámetro, como mínimo. O sea que podemos ir más lejanos que eso. Tenemos ejemplos, tengo algunas fotos que quizás tengamos tiempo de ver más tarde, donde el micrófono tiene abarca una área de desde 6 metros de diámetro. Claro, eso depende del entorno, depende de un montón de cosas, pero ya os da una idea de la capacidad y de las posibilidades del micrófono. Okay, Chris, sorry about this. Oh, no worries. I'll share my screen.
Share screen. Here we are. Still learning this platform, I think. I think you all can see my screen. Is that correct? Yes, we can. Okay, yeah, very good. Okay, so I'll work through a few slides here very quickly, but first we'll start with this video. You can see me here and one of our engineers here at ClearOne, and the camera is looking from the ceiling down. And what you'll see in this video is Ryan and I talking back and forth. This wheel of color right here is actually a live overlay of our software showing the microphone switching from position to position. So here's our microphone in between the two of us. When Ryan talks, you'll see beam 8 is active, and when I talk, you'll see beam 3 is active. I'll go ahead and push play. So we can see beam 8 is lit up there, and when I'm talking, you can see beam 3. The reason this is meaningful is because when the beam is active, capturing the person talking, the other beams are dropped way down in the mix. We're not hearing as much of the reflectivity in the room, as much of the room's noise and ambience. You can even see when we're off screen where we are. So right now, beam 9, pointing at us talking, is delivering that dominant audio, while the rest of these beams are dropped down in the mix. That's helping to deliver that very natural, clear, intelligible audio. If we can look here at the second slide, again, if we're able to visualize what our beams look like on our beamforming microphone. This beam, this illustration is based on these frequencies. This is a polar plot. And really what it's showing is how the microphone hears these particular frequencies. 1K, 1.5 kilohertz, 2.5, and 4. When we're talking about that range between 1 and 4K, we're talking about conversational human speech. You can see that the microphone is hearing all 4 of those frequencies exactly the same. They perfectly overlap each other to give us this teardrop shape. Our competitor, you can see one of our competitors, their microphone does not hear these frequencies in the same way, meaning that my voice is not going to sound as natural. A second difference that we'll see when we compare these is how our competitor has these lobes coming off of the main beam. Okay, these lobes are capturing reflections of my voice as I speak, also capturing just general ambience and noise in the room. You can see with our BMA360, those lobes do not exist. And if they do, they're less than 40 decibels than the major beam. We're not going to hear that audio passing from those lobes. All right. Our BMA360s are rather easy to configure. These are screenshots from the software. This first one we saw here in the video. So when you're configuring the BMA360s, you'll go through and select first the shape of the coverage that you're looking for. In this case, a square. Here, a rectangle. Here, a semicircle. We call this the classroom mode. We take the tile, we push it to the front of the room, and then the half circle of beams will cover the audience or the students. Here we can see just a basic infrastructure of our system. And I think Fausto was showing you a little bit of that before. We can cover a quite large room with a very simple system here. We have one digital signal processor supporting up to 3 of these microphones. And a rule of thumb with these mics, they will cover an 8 meter by 8 meter space. Okay. And if you needed to scale up, you could easily add another DSP and add additional BMA360s. Okay. Here we can see the same thing, one DSP supporting 3 ceiling microphones. However, you can see that we're actually supporting 3 different rooms with the one system. You could have 3 independent and separate video phone calls happening
at the same time through the one system. And a final note that I'll show here, our BMA360 microphones are also amplifiers. They amplify these loudspeakers that we can put into the ceiling. We can drive 2 30-watt loudspeakers or 4 15-watt loudspeakers. So that eliminates the need for an external amplifier, and it makes the wiring very simple. You just run your speaker wire directly from the microphone to the loudspeakers. I'll pull up our live project file here, and we'll go ahead and see a live rendering of the microphone. You can see my BMA360, which is just overhead here. You can see the live meters. Our microphones do a lot of the processing that typically a DSP would do from our competitors. We are doing per beam acoustic echo cancellation. We're doing up to 25 dB of noise cancellation. We can configure the microphone to transmit a quiet talker and a loud talker at the same volume. We can also determine how quiet the inactive beams are, just like I was describing before. I'll open up the icon here. We can see here the wiring diagram for the amplifier. We can also go and change the color of the LEDs. Currently, I have them selected as blue, but you could go and select the different LED colors as needed. You can also turn them off if you chose. All right. It's here that we have go and select the microphone to cover the room as desired. So this is exactly what I was showing you before with our circle, rectangle, and classroom mode choices there. Here you would go and select for the size of the coverage that you're looking for. And here we would go and adjust for the ceiling height and so forth. I'll pull up a non-live instance of the software so that I can actually make changes without affecting my audio. So here we are. So rectangle, I'll just leave it at rectangle. Right now we're in an extra large with 12 beams. And you can see the coverage that we're getting here, 22 meters by 12 meters from the one microphone. If we wanted to change the shape or the size, we could easily do that. Here we have a medium 8 now covering 12 meters by 8.5 meters in this case. Now the ceiling height here may be a little bit high. Let's go ahead and see if we change that to a more standard ceiling height. We'll see these dimensions change accordingly. So now we're covering 6 meters by 4.25 meters. Okay. Another thing I'll show you here, and I'll actually demonstrate this for you. We are able to silence these beams. You can go and check the boxes where you don't want audio to pass through. Okay. I'll go ahead and demonstrate this. I'll stop sharing. And I'll change my, my camera view here. Okay, so what I'm doing here, I'm wanting to show you the view of the presenter, and then where you would see the audience or the students or whatever the case may be. Now, in a hybrid phone call where I have people in the room and on a video conference call, it may be that I would want to highlight my speech and mute or not pass the sounds of my audience. And I can do just that. So what I've done, I've muted the microphones covering that part of the room. And then my microphone overhead, the beams looking towards the back of the room, I've silenced those beams. All right. So what I will do to demonstrate our beam silencing, I'll stay in camera view and I'll be talking and clapping my hands the whole time. And you'll see what happens when I go over into the rest of the room. All right. Check, check, check. 1, 2, 3, 4.
pass back into the beams that are not silenced, I should be audible all over again. If I were done speaking, and maybe I want to take questions from my audience or my students, I can unmute those microphones and unsilence these beams and allow for questions from my audience. Okay, so. Chris, can you show us what happened when you don't mute the microphones? Yeah, Please. of course. The same thing again, if I wandered back out over here, now you can hear me just fine. And you saw me clapping before, and you'll be able to hear me clapping again. So I hope my video was turned on before. I'm seeing that maybe it wasn't turned on. I hope it was. Yeah, so absolutely, you have a lot of control there and how the microphone performs and what parts of the microphone and what parts of the room you want to hear. Okay, that was our beam silencing demonstration. I'll go ahead now and turn on our camera tracking. Okay, and as I do that, I turned that on with our computer just there on our module on my desktop. Okay, so the camera is coming and looking at me because I'm talking. Okay, so the camera is going to follow. Yes. Just to tell people what we are doing. Yeah. You mentioned that you are using camera tracking. In fact, you are using the audio from the microphones to feed a normal PTZ camera and turning a normal PTZ camera into a tracking camera. Yeah, so that's right. The camera itself doesn't have any tracking feature. It's That a is plain true. PTZ camera. Can It's be whatever camera you want from the market. Yes. But using a BMA360 microphone, you can feed the microphone lobe sensing to the camera, and the camera moves accordingly. Yes. Just to point it out. Yes, as Fausto said, a PTZ camera, and also one that can hold presets. As what we're doing is taking audio from the microphone and relaying the active beam information to call presets on the camera. And like Fausto said, we can use any camera that has PTZ with presets if it has a Visca connection. If it has an RS-232 or Visca control, we can control any camera. These cameras that we're seeing here are being controlled via IP. So we have the two different ways to control the camera. I'll move over just a little bit. Let's see if we can get the camera to go to a new location. You can see here now it's pointing here at our screen. This would be really nice if you had a presenter that were showing a video or looking at some kind of display and so forth. Oh, I see. It was kind of moving there. I was kind of in between, I think. And then we'll finally see it come and look at my direction here in this general corner. So again, I am triggering different beams on this microphone, and assigned to the beams are camera presets. So we call this the presenter's camera. The camera's at the back of the room, looking towards the front so that it's seeing my face as I speak and present. It may be that we might have a question from an audience member. So I'll step back here to where the audience might be, and we'll see a different camera, the camera at the front of the room, come and look towards the back. Okay, so you can see me with a question here. I'll step over here and ask another question with something else to say. We'll see another camera preset. Again, we're still talking about the same microphone with a relationship between where I am in proximity to the microphone and the camera preset that's being called. Okay? Chris. Yeah. So if I understood well, we are not just doing
camera tracking, but we are also doing camera switching. So That is correct. according to the audio, you can choose the camera position, but you can also choose which camera is being used. Is that correct? Yeah, that's correct. We are using just an HDMI video switcher right now, but both of these cameras are being controlled with the system we've been describing. It's really just that our module, and I'll show you the module. The module is programmed to, when I'm in this beam, we want this camera to trigger. And when I'm at the front of the room and other beams, we want the back camera, the one that's back here, to trigger. And the module is passing on the active beam information to the video switcher to indicate which camera should display. So yeah, that's a great distinction. Obviously, you don't need two cameras. We're just trying to show you that you can support two cameras from the one module. In fact, you could add another instance of the module if you needed more cameras. And at that point, that's getting fairly complex. You'll definitely need a programmer. We are using a control device in here, a control system. In our particular case, we're using a Crestron, but we have modules built for Crestron as well as AMX and Extron. So we're really just providing the logic so that you can control the cameras as needed. Okay, I'll step back over here. This is the last position as an audience member. I'm almost back up to the front of the room. I'll go ahead and step up to the front and we'll see the original camera show. So now we're viewing the presenter's camera. So it's a really powerful solution in that you can imagine this is very scalable. Okay, so as long as a microphone can hear me, then a camera preset can be called. ClearOne, we manufacture and we sell camera tracking that uses video. Okay, auto framing cameras, speaker tracking, these kinds of things. And those cameras, they're seeing faces. They're using AI with video technology, and those work very well in a small and a medium-sized room. But what we're doing in here will work in a very, very large room. It's a quite powerful solution in that application. All right, so that's our camera tracking. I'll go ahead actually and share my screen again so that you can see the module. There we are. Okay, so this is our desktop module. Typically, you would see this on a control panel, but we just have it here on our computer for our demonstration purposes. So we have three main tabs here. You can see everything's grayed out only because camera tracking is enabled. So I'll go ahead and turn that off. And it's then and here that we can actually control the module and the cameras manually. Okay, so obviously we are supporting two cameras. It's here on this camera control page that you can actually go and define each of the camera presets. So you would just have your PTZ control here. You would get the camera preset to be correct. And when you're done, you would just go and push save. It's quite simple. You may have seen, as I was demonstrating camera tracking, a little bit of a delay between when I would start speaking and then 1 second later, the camera would go and move. That is adjustable here. You can turn that up anywhere from 1 to 5 seconds. What we're doing here, we're understanding, we're trying to take into account that humans, when they speak, we're going to speak for 1 second and more. Okay, so we're looking for some sustained speech before we have the camera go and look in a new direction. We don't want the camera to look at a person coughing or a door slamming or something like that.
So we've kind of built in that algorithm anticipating human behavior. All right. Our active beam report is the second page. This is a really nice real-time look at the beams and the presets that are active. So you can see the beam that I'm in beam 10. Sometimes you might see me in 9. I'm kind of in between. We're seeing just a little bit of drift there, and that's fine. What we've done to handle that is we've given beam 9, preset 9 and preset 10 are identical, okay? So that way the camera is not moving arbitrarily, even while I'm not moving. That would be very distracting. This is a great troubleshooting tool to see the logic that you've built in, that you have configured here on the module. You can see when camera tracking is active, you'll see one of these lights turned on, and this is what's being passed on to the video switcher. So if I turned on camera tracking, we would see, as I'm standing here, camera 2, this light active, and that would be passed on to the switcher to indicate which camera to display. You might see here a no beam feature. This is activated in our audio configuration software. You can have, if there's a pause in the conversation, you can actually have a no beam active mode. And in that case, you can call a no beam active preset, which could actually, probably just be a zoomed out view of the room. Finally, here on our last page, this is where we go and assign beams to cameras. So in my case here, camera 1, preset 3 is assigned to beam 3. So you just go and do this, and when you had highlighted each of these, you would just push assign. It's quite simple. If you've made a mistake or you want to make a change, you can unassign in that same way. Okay, I know this is a lot of information. I'll definitely try to answer any questions that I can, if you have them. The last thing that I wanted to show you, if there aren't any questions, is our voice lift. Voice lift, as we talked about before, and I'll change my view here. Voice lift, again, what it's doing is taking audio from the front of the room, from this microphone, and putting it into the back of the room so that we can easily hear the presenter, even if there is a large distance between us. Let me zoom out a little bit here just to kind of show again the size of the room. So once again, you can see this is a rather large room, and a room like this that would be helpful to have for a little bit of assistance so that I don't have to project and shout for a long time. I'll go ahead and turn voice lift on. And I've done that. You may or may not have really noticed a difference. Me here in the room, I can absolutely hear my voice coming out of the ceiling speakers. If we were to measure with an audio instrument in the back of the room, we would see a substantial bump, maybe 12 dB SPL. That's going to absolutely help someone sitting in the back to hear the presenter. Okay, so it's a little difficult, of course, to demonstrate a local feature when we're on a remote call, but I'll do my best here. I'll go back to our project file, and let me share my screen one more time here. So if we go into our project file here, something I can do is show you our signal flow. All right. So here's our whole project file here. But what I want to do is just show you
exactly how I'm delivering audio to the back of the room. So here's the microphone that is passing my audio now. We take that audio and send it into one of our BMA360 voice lift channels. So you can see the audio is in fact passing through. From here, then we go into a processing block. Now the reason we're using this is for the feedback eliminator, and I'll show you that here in a moment. And then finally, the audio reaches the ceiling speakers in the back of the room. So in fact, you can see from the microphone all the way to my rear ceiling speaker, I'm delivering that audio. So we've talked a lot about the BMA360. Let me come here to our voice lift channel. I'm going to click this button right here, our voice lift configuration. Now, what we're able to do here is subdivide the microphone. So you can see me right here. I'm in beam 5, and I might be in beam 6 sometimes, anywhere as I stand in the back here where the computer is. Now you can see beams 5 and 6 I've actually routed. So what I'm telling this subdivided channel is that pass the audio through these channels all the way to the speakers. Okay. Here you can see I did not route beams 1, 2, 3, and 4. So I'll go ahead and demonstrate this. I'll move into these other beams. You'll see me activate these other beams. And when I'm in beam 4 and 3 and 2 and 1, what I want you to do is look and see what happens to these meters. Okay, so I'm just going to step over here and towards the middle part of the room, and I can already tell that the meters have gone inactive, and I am no longer hearing my voice coming out of those speakers. But as soon as I walk back into beam 5, we will see those meters go active again. And once again, I'm delivering voice lift to the back of the room. So it's very powerful here. Again, we have very fine control over what we want the microphone and the larger system to do. All right. So I'm going to close that. Moving on to our processing block here, I wanted to show you this feedback eliminator. Go ahead and click that. Here, what I want you to see is this list of fixed frequencies. So we can see these different frequencies listed here: 359 hertz, 304, 396, and so forth. We've actually notched those frequencies out of our local audio, what's coming out of the speakers in the room. You can see in this case, I've notched that down 12 dB, these others 3 dB, this one 6 dB. So what we've done here is we've actually subtracted those frequencies out of our local mix. The way that we arrived at this list, we pushed the run setup button here. The system goes into a mode of analysis that pushes the system into feedback purposefully. The system then hears those frequencies of feedback and subtracts them until the feedback is eliminated. So we can see here, it had to actually pull out 359 hertz by 12 dB in order for that frequency of feedback to disappear. So these are fixed, meaning that they are always in place. They're always subtracted from the mix. We should also note here that we also have dynamic filters that can also be ready. If for some reason our system, while we were on a call, were to go into feedback, the system again would hear that frequency of feedback and subtract it until the system stabilized. And then we would see, instead of it saying fixed, we would see dynamic in the same arrangement here. Okay, again, I know that's a lot of material. Hopefully not too much. Let me stop sharing. And are there any questions I can help to answer? Right now,
Would it be all the presentation, Chris? Before asking for the questions, but have you already ended the demonstration before we get into the questions? Is there anything feature that you would like to add? Is there any other feature that you would like to add, Chris? No, that's really kind of our demo. I'll be happy to do my best to do anything else. Okay. Before we get into the questions, we invite a customer of us, Mario Blanco. I will do it in Spanish. Sometimes I forget if I am speaking Spanish or English. A veces olvido que si estoy hablando español o en inglés, discúlpenme. El día de hoy también hemos invitado a un cliente de nosotros con el que nos ha dado su confianza para implementar soluciones de ClearOne utilizando el BMA360 en sus salas de junta. Él es el ingeniero Mario, él es el gerente de sistemas en Ciudad Juárez. Y le agradezco que esté aquí con nosotros para platicarnos su experiencia. Mario, si nos permites, pues si nos puedes decirte tú, nos puedes compartir la experiencia, la problemática inicialmente que tenías, cómo la hemos podido resolver con los BMA360 y cuál ha sido tu experiencia pues utilizando los BMA360 y sobre todo la experiencia de tus usuarios que al final de cuentas a ellos son los que nos debemos, ¿verdad? Entonces, si nos pudieras compartir, Mario, tu experiencia, los problemas que teníamos antes y lo que tú gustas comentar. Gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes por la invitación. Gracias, Arturo. Buenas tardes, mucho gusto y muchas gracias por la invitación. Pues sí, tuvimos la necesidad ahora con la pandemia, sobre todo por ser pues empresa maquiladora, ¿verdad? Y que sí hicimos ¿cómo le decían? De primera necesidad, que afortunadamente tuvimos operación durante todo el tiempo que estuvo en efecto todas las acciones de contención para la pandemia, ¿no? Entonces, pero sí nos forzaba también a que las juntas, pues en lo posible fueran virtuales, ¿no? Entonces, nos vimos en necesidad para lo que son las juntas. Hay una junta diaria que se llama de Tier 4, ¿no? Donde se provee pues, los avances o las eventualidades del día final, antes del cierre, para poder tomar decisiones y compartir y hacer escalaciones en dado caso de que haya algo que compartir con el resto del equipo. Una petición que se nos hizo a nosotros como parte del área de sistemas encargados de las salas es que pudiéramos facilitar la interacción pues entre todos los usuarios, ¿verdad? Porque sí había unos usuarios que estaban locales, que estaban requeridos en planta, pero sí había un grupo grande también que como les digo, pues estaba en forma virtual, ¿verdad? Entonces, ahí nos pusimos en contacto con Arturo y con su equipo para poder ver qué opciones nos podían dar. Y nos platicaron de OneClear, ¿no? El 360, el AM360. Se nos hizo interesante, sobre todo por la parte precisamente de que podían segmentar por áreas, ¿no? De dónde provenía la voz de los usuarios, sobre todo los locales, y que podamos tenerlo conectado a la cámara, ¿no? Y que pudiera responder y ubicarse respectivamente quién estuviera hablando, ¿no? Eso sí fue algo que nos ayudó mucho pues, a darle más personalidad, ¿no? Al proceso que se seguía en estas juntas, al poder darle más agilidad también, porque a veces solamente puede escuchar la voz, pues como que no ayudó a veces a verla o a facilitar la interacción, ¿no? De buena forma.
Y de hecho, la sala donde se llevan a cabo estas reuniones es una sala pequeña, realmente no es grande, de hecho es incluso circular, o semicircular, digamos con un diámetro de 4 metros, entonces no es realmente muy grande, y es un semicírculo, como les digo. Entonces la cámara, el micrófono se sitúa al centro y se puso la cámara también al frente, en la pared, donde está el monitor, y ahí se hicieron la configuración para que pudiera voltear de acuerdo a donde venía la voz, ¿no? Una de mis preocupaciones era de que tal vez fuera demasiado rápido el movimiento, ¿no? Que la gente se pudiera sentir mareada, conforme se fuera cambiando de una persona a otra. Pero, no, la verdad es que, el sistema sí es bastante reactivo, sí responde debidamente configurado, sí responde a la localización de la persona, ¿verdad? Y en qué sector se localiza, el micrófono lo capta y puede mandar la señal para que se mueva la cámara y enfoque, ¿verdad? Que también eso es algo importante, no nada más es que voltee la cámara, sino también la enfoca. Y la transición hacia la siguiente persona que hable, pues es bastante suave, digamos, no es algo así tampoco como que sea totalmente abrupto, que nomás está cambiando y cambiando. Entonces, sí tiene ahí configuraciones en cuanto a delays y timers que proveen esa suavidad y sensibilidad. Y yo creo que al final de cuentas, pues se logró el efecto, ¿verdad? Las gentes, como que ya lo toman ahorita como algo natural. Los usuarios, pues, ya lo ven como algo natural. El proceso de estar en la llamada, saben que van a poder interactuar prácticamente directamente con la persona. Las gentes también en la sala saben que pues voltean hacia la cámara y van a tener la respuesta de las personas que están remotas, ¿no? En sí todo el setup que se tiene, pues se tiene también, bueno, obviamente una pantalla central, y ahí es donde se está viendo, en la mayoría de los casos, quién es el que está hablando fuera de la sala, ¿no? Entonces, yo creo que ha sido una experiencia muy positiva, ha ayudado en ese sentido a que se mejore la fluidez de la conversación. Y ahorita están en proceso también estamos en proceso pues, de instalarlo en otra sala más grande. Ahí vamos a tener dos micrófonos de techo, que de hecho nos van a ayudar a eliminar también cuestiones que teníamos de feedback con el sistema viejo. Y donde también se planea poner una cámara, ¿verdad? Entonces ahí van a ser dos. Esta es mucho más alargada, con una cámara que también va a apoyarnos a dar ese seguimiento de las personas que estén hablando, ¿no? Yo creo que ha sido una buena opción la que nos ofrecieron, y pues por el momento yo creo que de acuerdo a cómo se vaya habiendo oportunidad, pues vamos a poder ir dando seguimiento con otros usos. No sé si tengan alguna pregunta. Yo nada más de mi parte, Mario. ¿Cuál sería la facilidad que más les ha ayudado al usuario realmente, al usuario, el que usa día tras día esta herramienta? ¿Cuál ha sido la facilidad que más les ha, no sé, decir la palabra, entusiasmado, que más les ha gustado dentro de la problemática normal que muchas veces nos acostumbramos y que decimos ya es esto algo normal, y que a los usuarios les ha sorprendido que esté trabajando desde el punto de vista del usuario? Yo creo que sería como, no sé si llamarlo así, pero como la personalización, ¿no? La transparencia para personalizar la conversación, yo creo. Que la gente remota pueda ver exactamente quién está hablando. Yo creo que hace que el proceso sea más, ¿cómo te diré? Pues que enganche más a la gente, ¿no? Que realmente pongan más atención, que realmente poder ver a la gente que está platicando, que le está proveyendo la información,
sea quien la están viendo, porque igual pueden, sobre todo nosotros que somos más, que tomamos muchos de cómo se platican las cosas, ¿no? Cómo se dice, cómo nos movemos, y toda esa interacción física se logra mucho mejor de esta forma, ¿verdad? Que si nada más estuviera viendo un punto fijo y a toda la sala, pues sí se toma toda la imagen y puedes ver ciertos detalles, ¿verdad? Pero el poder tener la facilidad de apuntarlo hacia la persona y aún más hacer un enfoque más cercano, yo creo que también ayuda a captar incluso, pues, facciones, ¿no? Y hay ciertos detalles que de lejos es más difícil ver, ¿no? Digamos que es como tener una conversación uno a uno cuando hablas de hacerla transparente, de hacerlo fácil, de hacerlo amigable, de tener una comunicación uno a uno, aunque sea una comunicación virtual. Esa sería la mayor facilidad para el usuario. Pues sí, de hecho, de una forma así, ¿verdad? De que sea uno a uno, aunque sea una conversación grupal, ¿verdad? Porque igual, digo, no nada más está esta persona, sino que hay varias, pero sí, en ese momento, el canal o la interacción, pues se da nada más con una persona de todo el grupo. Si gustas preguntar tú algo, Fausto, a Mario. Ajá. No tengo preguntas. Quería solamente saludar a Mario y agradecer por estar con nosotros. Un gusto hablar contigo, Mario. Ya hace tiempo que no nos hemos visto la última vez. Y gracias por tu testimonio, muy importante. Tengo una sola pequeña duda. Ujú. Cuando mencionaste el tamaño de la sala, hablaste de 4 metros de diámetro. Bueno, Cuando vi la sala, me parecía más grande. bueno, no tengo el dato exacto, a lo mejor tal vez Arturo lo tenga en sus notas. Yo tenía que eran 4 metros de radio, creo. Pero bueno, era solo una duda porque ya hace Sí, tiempo que no veo la sala. sí, bueno, eso es lo que me refería, 4 metros de radio. Sí, Ah, ok. sí, Gracias por aclarar. sí, porque digo, y realmente es pequeña, ¿verdad? Digo, es redonda y luego parte con las paredes son de vidrio, que eso creo que Exacto. también les puso ahí un reto más interesante por la... Eso fue un rato muy interesante porque la sala efectivamente yo la conocí virtualmente. Estuve ahí algunas veces con Arturo en vídeo y cuando tú imaginas una sala con una superficie dura, semicircular en vidrio y tiene mucho ruido afuera, pero por lo que me recuerdo, hay gente que pasa en el pasillo y todo lo más. Efectivamente fue un reto bastante interesante. Sí. Pero yo creo que finalmente, digo, con la debida configuración que lograron, sí se logró una comunicación efectiva ahí con los usuarios. Excelente. Gracias por aclarar, Mario. Pues muchas gracias, Mario. Te agradecemos realmente la confianza que nos has brindado y la confianza que nos has brindado para implementar este proyecto y el tiempo que te has tomado el día de hoy. Yo sé que siempre estás muy ocupado y te agradezco realmente personalmente en nombre mío, de todos los que trabajamos aquí en TDM y de ClearOne, te agradecemos la confianza que nos has brindado siempre. Gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Saludos. Gracias, Mario. Gusto en saludarte. Nos seguimos viendo. Bueno, pues ya tuvimos aquí el testimonio de Mario. Esta es una sala que implementamos aquí con él y con ellos. Y por lo que podemos escuchar, pues la tecnología hace felices a mucha gente para que cumplan con sus objetivos de negocio, ¿verdad? Haciendo la relación física y virtual pues más en forma sencilla. Me gustó mucho esto que dijo, que la transparencia para personalizar la conferencia. Me gustó mucho esa frase que dijo Mike. Bueno, pues ahora es cuestión de preguntas y respuestas. Si tienen algunas preguntas, por favor, háganoslas. Ahorita aquí se las vamos a hacer. Yo las voy a hacer aquí en inglés. Tenemos algunas preguntas que nos han hecho durante el transcurso y ahorita la vamos a hacer aquí a Chris en inglés y a Fausto, a quienes les damos las gracias por estar con nosotros. La primera es, how does it affect
the height of the BMA 360 on how much area can it cover? How much does it depend on the height of the BMA of the ceiling where we install it, the coverage that we will have on with the BMA 360? Yeah, so the audio will sound its best if you are maybe between 3 and 4 meters for your ceiling height. But you can go higher. You can go up to maybe 6 and 6.5 and maybe close to 7 meters. As the microphone goes higher, then the coverage will broaden. Okay, so if you think of like a light looking down, if you're raising the light, then it's covering a bigger area. But as the microphone is raised higher and higher, you're going to hear more of the reflectivity and the noise of the room. It won't be as natural and direct, the speech. So the recommended height would be about 3 meters. And how low can it go? The lower it goes on the ceiling, the lower, the less area Yes. it will Yes, cover. that is correct. So it can go even maybe like 2.5 meters, just getting lower. Yeah. But the lower it goes, it will cover less area, and Yes. we will need more, BMA 360 to cover. That is correct. Yeah. The standard is 3 meters, and the coverage in a standard room would be 8 meters by 8 meters with a 3 meter ceiling. Okay. Yes. Okay. Yeah, that's what we have seen on the installations that we have. Anything else to add to that question, Fausto? ¿Algo más que quisieras agregar a esta pregunta? No, I think, creo que Chris ha contestado la pregunta. Ha hablado de 2,5 metros. Se puede, el configurador te permite de ir incluso más bajo. Si no me equivoco, el configurador del micrófono empieza con una altura de techo de 2,1 metros, o sea, 7 pies. Pero claro, es como dice Chris, imaginas una especie de cono que baja del micrófono. El cono tiene una apertura, un ángulo de apertura fijo. Así que cuanto más bajo el cono, menos área te queda para cubrir, y cuanto más alto el cono, el punto, más área tienes que cubrir. Es muy difícil hablar de área de cobertura, porque la sensibilidad del micrófono es una cosa. Tenemos un micrófono que puede captar audio a 10 metros, 12 metros. No sé si se vieron cuando Chris estaba manejando el software de control. Hablamos de una distancia de 20 metros de cobertura del micrófono. O sea que la sensibilidad del micrófono es muy grande. Lo que ocurre es que depende mucho de la sala. Eso siempre hay que imaginárselo. La sala tiene su papel en la calidad de audio que estamos captando. Cuando tenemos, doy un ejemplo muy claro, imaginamos una biblioteca o un teatro, o vamos a ponerlo aún peor, un teatro y una iglesia son 2 salas muy grandes, las 2. Pero el audio que tú oyes dentro de la sala es muy distinto en un teatro y en una iglesia. Y eso también impacta a lo que está captando el micrófono. Cuanto más ruidosa la sala, cuanto más reverberante la sala, menos, o sea, vamos a intentar estrechar el cono del micrófono para que no capte mucho ruido. Pero bueno, es solo para indicar, es un tema muy complejo que creo que se pueda tratar en quizás otro webinar, Arturo, un poquito más técnico para hablar de esos temas, pero es importante notarlo, o sea, que el micrófono tiene su cobertura. Tenemos proyectos que fueron hechos donde el micrófono abarca
áreas de desde 6 metros de diámetro, 18 metros de diámetro. Tenemos en una universidad en Milán, Universidad Politécnica de Milán, en Italia, tienen muchas salas con micrófonos, tienen algo como 300 micrófonos de estos, y tenemos salas para 400 alumnos que están cubiertas por 4 micrófonos. Así que podemos alcanzar distancias muy grandes. Dependerá del área que queramos cubrir y de las circunstancias del espacio. Well, I have another question. You talk about voice lift, Chris. Voice lift is just for local audio, so what it helps you. It is just to transmit on a higher volume to a far end person. Can you explain about it? What is it, Arturo? What's the question again? Yes. Is voice lift only for local audio? Yes, that's a local feature. It's just going to help the people in the room to hear you, even if they're far away. So really, it just helps you on the local for the people that it is far away from the speaker to hear you locally. So the person, not only that the virtual person that it is in the far end hears you, but the person that physically is on the far end of the room hears you better. Yes, Or, correct. or hears you fine, I would say. Yeah, that's correct. And then we have a last question is what are the benefits of the feedback eliminator? So just to define feedback is maybe a good idea. Audio going into the speaker and then going into the microphone and then coming out of the speaker and creating a loop. Okay, we've heard feedback before, musical venues and things like this, where audio is being amplified by the microphone. It's coming out of the speaker, heard by the microphone, going out of the speaker. It gets louder and louder and louder. It's very unpleasant. No one likes to hear feedback. So the feedback eliminator is going to, if there is feedback, it's going to remove the feedback from the local audio. So again, that's for the benefit of the people in the room. Arturo, si puedo completar algo, Sí, por favor. el feedback de lo cual habla Chris, no sé cómo se llama en México, en otros países de América Latina se llama acople. En Brasil también se habla de microfonía o de efecto Larsen. Es cuando tienes estos pitidos, cuando alguien está al micrófono y está amplificando el sonido dentro de la sala. Eso es efectivamente un fenómeno muy malo, muy disruptivo. Y el feedback eliminator es un dispositivo, una tecnología implementada por ClearOne dentro de sus procesadores, donde te permite en tiempo real monitorar lo que está ocurriendo con el audio. Y tan pronto ve que hay alguna frecuencia que empieza a amplificarse, empieza a acoplarse, corta la frecuencia. Entonces no tienes estos pitidos desagradables que pueden interferir con la reunión. Está muy bien. Pues creo que son estas todas las preguntas que tenemos. I want to thank Chris. Muchas gracias, Chris. Thank you very much. Quiero agradecer a Fausto que hayan estado con nosotros en este webinar. Y pues de esta forma nosotros como TDM, como distribuidores autorizados de ClearOne en México, es como te podemos ayudar a resolver de raíz tus problemas de audio y video en tus salas de junta, ayudando a los clientes, como bien lo dijo Mario, a ser transparente y personalizando las conferencias. Me gustó mucho esa frase que nos dijo, que nos compartió
la transparencia para personalizar la conferencia, ¿verdad? Entonces, eso me gustó. Entonces, te ayudamos a resolver de raíz los problemas que tengas de audio y video en tus salas de junta. Nosotros tenemos conocimiento, experiencia y sabiduría, y esta la adquirimos de personas como Chris, como Fausto, que nos comparten su experiencia de muchos años. Entonces, somos más allá de nosotros mismos, somos juntos con ClearOne, somos una solución que te ayudamos a resolver de raíz tus problemas. Te damos las gracias y te esperamos en el próximo webinar, y te agradecemos mucho tu presencia el día de hoy con nosotros. De Juárez. Arturo, muchas gracias por la invitación Gracias. para el webinar. Thank you, Chris, for Yeah, of course. this brilliant demo. Yeah. And hope to have another opportunity in our next webinar. Okay. Great. Yeah, Thank you very yeah, me much. too. Gracias, Arturo. Gracias. Gracias De a todos los Juárez. que participaron. Gracias. De Juárez Okay. al mundo.